So the question says, okay, when 35.6 liter of ammonia and 40.5 liter of oxygen gas at STP is burned, okay, so you get nitrogen oxide NO lah and water. So the question is asking how many grams of nitrogen oxide are produced at STP. Okay, alright. So dia dah bagi volume in terms of volume ammonia lah. Okay, 35.6 liter. Okay, for oxygen 40.5 liter. Alright. So dia minta berapa gram, dia tak minta volume lah, dia minta berapa gram how many grams of NO, okay, is produced at STP lah. Okay, alright. Wait dah, ada yang nak cuba masuk pula. Okay, so steps dia semua macam biasa je. First kita buat apa? Kita find dulu bilangan mol NH3 dengan bilangan mol oksigen dan tentukan siapa yang limiting reactant lah. Okay, alright. Okay, so what we do, we find mole of NH3. Okay. Okay, so macam mana nak cari bilangan mol daripada volume? Okay, so kalau volume dia dah bagi sini STP, betul tak? So kena ingatlah kalau STP itu molar volume punya nilai adalah 22.4 liter per mol. Okay, so you have 35.6 liter over 22.4 liter per mol. Okay, so siapa yang dah buat, can tell me what's the value? Class 1.589. Okay, very good. Okay, next what we do the same for oxygen lah. Okay, alright. Okay, so you have 40.5 liter the molar volume kena ingat kalau STP nilai molar volume adalah 22.4 liter per mol Kalau room condition ke room temperature, nilai dia 24 liter per mol. Okay, bila buat pengiraan tulis macam yang mana saya tulis ni and then masukkan unit Okay, alright. So what is the answer? 1.808. Okay, alright. Okay, now you dah ada bilangan mol ammonia dengan oksigen. Okay, now kita determine siapa yang limiting reactant. Okay, alright. So what we have to do, kita kena compare kita punya reactant ni, ammonia and oxygen with our product. Kita compare hanya dengan satu produk sahaja Okay, sebab saya tengok tadi ada seorang yang silap buat dia pergi compare setiap reactant tu dengan setiap satu produk. So tak boleh. Okay, so what you have to do, hold on someone is trying to join pula. Okay, right. So what we have to do, we have to compare NH3 dengan oxygen dengan NO lah. Okay, so kita kena tahulah reactant tu kita nak compare dengan produk mana. Okay, so it all depends on the question. Okay, tengok soalan kalau dia minta produk mana. In this case, question ask about nitrogen oxide. So setiap reactant tu kita compare dengan NO Okay, so make sure everyone is clear with this Okay, jangan silap buat comparison lah. Okay, so we have to determine the limiting reactant. Okay, so macam biasalah kita pakai ayat ni from equation. Okay, kalau NH3 dulu 4 mole
NH3 will produce 4 mole of NO. Alright, so berapa mole NH3 yang sebenarnya kita ada? So always make sure tahu nilai apa yang nak pakai. Okay, so we have 1.589 mole of ammonia. Okay, so this one is quite straightforward. Sebab apa? You tengok nisbah dia 4:4, that means 1:1 lah. Okay, so that means nilai dia should be the same. Okay, alright. Okay, so we do the same for oxygen pula. Okay, oxygen, if you look at the equation, okay, reactant kita oxygen, okay, 5 mole of oxygen will give us 4 mole of NO lah. Alright. Sekarang berapa mole oksigen yang sebenarnya kita ada? 1.808. Okay, alright. Okay, so berapa mole nitrogen oxide NO yang sepatutnya kita dapat? Okay, so how do we determine? Okay, dia punya nisbah adalah 5:4 kan? Okay, dan saya dah ajar dah. What we do, okay, bahagi dengan atas, okay, darab dengan sebelah kanan. Okay, okay, so can someone tell me what's the value? 1.4464. Okay, alright, good. 1.446 pun boleh lah. Okay, at least 3 decimal places. Okay, alright. So lepas tu macam, okay, saya nak tanya, antara NH3 dengan oksigen, siapa bagi bilangan mole NO yang lebih kurang? So we have to look at this value here yang saya underline ni, 1.589 dengan 1.446. Reaktan mana yang bagi produk lebih kurang? Oksigen. Yes, oksigen. So ayat macam biasa lah. Okay, so O2 produce fewer moles of NO. Okay, therefore oxygen is the limiting reactant. Okay, so kalau soalan minta volume of NO pun you boleh kira sekarang. Okay, tapi soalan minta mass, dia masih benda yang sama je. Okay, alright. So yang perkara berikutnya yang you have to really understand. Okay, dia suruh kira mass of NO. So you kena boleh fikir mole mana yang saya nak pakai. Okay, so kita kena pakai mole NO produced from our limiting reactant. Okay, so our limiting reactant is oxygen. Okay, mole NO yang terhasil daripada limiting reactant adalah ni. Okay, alright. This is the mole. Okay, so darabkan dengan molar mass sajalah. If nitrogen, the molar mass is 14 and oxygen is 16. Okay, gram per mole. Okay, so what's the value, class? 43.4. Okay. Okay, you nak bagi 43.39 pun boleh juga. Okay, at least macam ni pun dah kira okay, because it's 3 significant figures lah. Okay, alright. So semua clear dengan soalan ni? Yeah. Okay, alright. So next question, apa dia? Yang I tahu tu hari cakap nak bincang yang week 4 hour 3, correct? Okay, wait. So everyone dah sempat, I mean like take note of this? Dah? Dah. Okay. Alright.
So we look at week 4 hour 3 non face to face. Okay, dulu nanti kita akan cover the rest juga mana yang tak faham Okay, soalan ni yang is a bit challenging sikit lah. Okay, sebab apa dia, okay, pertama sekali, okay, can someone read for me the question first? Class. Class. 7 gram of impure sodium carbonate crystal was dissolved in distilled water and made up to 250 cm3. Okay, alright. So, apa maksud soalan ni? Okay, dia cakap ada impure sodium carbonate crystal Okay, so dalam sodium carbonate, okay, sodium carbonate Na2CO3 lah. Okay, dia ada water. Okay, dia ada water sekali dalam dia, attach sekali dengan dia lah. Okay, sebab tu dia Na2CO3 dot 10 water. Okay, alright. Okay, was dissolved in distilled water and made up to 250 cm3. Okay, so maksudnya kat sini, okay, okay, katakanlah okay, you have like a dish macam ni. Okay, so okay, so you ada 7 gram of Na2CO3 di join together lah. Okay, dan dia ni adalah impure okay, impure. So apa kita buat dengan garam ataupun salt ni? Okay, kita larutkan dengan distilled water dan kita prepare sebanyak 250 cm3. Kira kita larutkan garam tu, lepas tu kita isikan dengan distilled water sampai 250 cm3 lah. Okay, so let me just draw. Okay, biasa dia akan pakai volumetric flask for this dia akan use volumetric flask. Okay, alright, 250 cm3 ataupun 250 ml lah. Okay, okay, so kita larutkan dalam air sehingga 250 ml ataupun cm3 benda yang sama. Okay, next apa dia buat? Okay, sambung baca soalan tu. 25 cubic of this solution requires 10.6 cubic of 0.12 mole hydrochloric acid for complete reaction. Okay, so now you dah prepare 250 cm3 of your sodium carbonate crystal ni. Okay, so apa kita buat? Kita ambil 25 ml ataupun 25 cm3 lah. Okay, alright. So what we do, we use 25 cm3 from this. Okay, kita ambil 25 cm3 daripada sini, kita react dengan HCl lah. Okay, okay, so you can take note of this alright, nanti saya nak you masukkan sekali. Okay, alright, so we ambil 25, sekarang kita ada 250, kita ambil 25 sahaja kita ambil 25 sahaja. Okay, we react with HCl lah. Okay, and then volume dan molarity HCl tu adalah okay 39.6 cm3. Okay, 0.12 molar. Okay, so ini adalah yang how to say, like jalan cerita lah apa yang berlaku Okay, so soalan ni yang a bit tricky. Okay, sebab apa? Formula garam tu dia ada dengan water sekali. Okay, but actually it works the same way lah Okay, so what is the first part of the question? They asked to write an equation for the above reaction. Okay, alright. So equation ni yang a bit tricky sikit. Okay, saya buat apa? Saya buat macam yang biasa dulu. Katakan, okay, katakan you ada sodium carbonate
Okay, this is not the final answer. Okay, I just give an example first. Okay. Okay, so katakan kalau acid react dengan carbonate so you kena cuba recall balik lah. Okay, bila acid react dengan carbonate, apa yang kita dapat adalah garam, carbon dioxide dan air lah. Okay, so garam tu we take positive from our carbonate and negative from our acid lah. So we gabung them. Okay, plus carbon dioxide plus water. Okay, and then we must make sure our equation is balanced lah. Okay, this would do. Okay, so ini kalau macam biasa ini kalau macam biasa. Okay, alright, hold on Okay, but now our sodium carbonate ni, crystal ni ada air. Okay, so I'll just write again. Okay, Okay, Na2CO3 dot 10 water. Okay, plus HCl. Okay, tindak balas masih sama. You akan dapat garam from sodium ni and chlorine sini, you akan dapat NaCl. Okay, you masih akan dapat carbon dioxide and you will still get water lah. Okay, alright. So we do as usual. Kalau you tengok Na2CO3 ada 2 Na, so kita letak 2 sini. Okay, and then okay, sekarang ada berapa water kat sini kelas? Betul, 10. Very good. Okay, so what we do, okay, kita akan letak 11 water here. Okay, and then we letak 2 sini lah, so that we have 22 hydrogen lah. Okay, kalau you tengok, okay, sini hydrogen dia adalah 10 darab 2 plus 2 lah. So we have 22 hydrogens on the left. Okay, and then 11 times 2, you have 22 hydrogens on the right. So equation dia sama je macam biasa, macam dekat atas tu. Okay, cuma sekarang ada water extra. So you kena pandai balance water tu. Tu sajalah. Okay, boleh understand tak kelas equation dia ni? Boleh. Okay, ada apa-apa soalan so far? Tak ada. Okay, alright. So this is the final equation. This is the final equation. Okay. Alright. Untuk B, okay, untuk B untuk B. Okay, can someone read for me the question? The mass of Na2CO3 sodium carbonate crystal in 250 centimeter cubic of the solution lah. Okay, betul. Okay, sekarang soalan ask us to calculate the mass of sodium carbonate crystal ni. Okay, yang ni. Okay, in 250 centimeter cubic of the solution. Okay, so you kena faham daripada equation ni, okay, daripada equation ni kita melibatkan 25 cm cubic sahaja. Okay, sebab asal kita prepare sodium carbonate sebanyak 250, kita ambil 25 sahaja untuk react dengan acid lah. Okay, so mass yang kita akan dapat nanti daripada equation ni adalah for 25 cm cubic. Tapi soalan minta for 250 cm cubic. So apa kita buat nanti? Kita just multiply by 10 je, the final answer nantilah. Okay, but we do step by step lah. We do step by step. Okay, so how do we do this? Okay, sekarang kita dah tahu molarity dengan volume of acid yang kita pakai. Okay, so kita boleh cari dulu mole HCl. Okay, lepas tu untuk soalan ni kita kena bandingkan mole reactant dan reactant lah. Okay, so that kita tahu berapa mole sodium carbonate crystal yang kita sebenarnya perlukan.
Okay, alright, but we do step by step first. Okay, so first what we do, we find moles of HCl. Okay, alright, kalau solution ingat pakai MV over 1000. Bahagi 1000 sekiranya dia tak tukar lagi kepada liter lah. Okay, so what is the molarity? 0.12. Okay, the volume is 39.6. We divide by 1000. Okay, so what's the answer, class? Empat poin 752. Yeah, 4.752 times. 10 power negative 3 mole. Yup, very good. Okay, you patut dapat 4.752 times 10 to the power of minus 3 mole. Okay, semua boleh? Listen. Okay. Alright, so next, okay, kita buat apa? Macam saya bagi tahu, kita nak cari mass sodium carbonate. Okay, so kita kena tahu dulu mole dia. Okay, so for this question kita kena compare reactant dengan reactant. Okay, yang diberi adalah HCl, yang kita nak cari adalah kita punya sodium carbonate crystal lah. Okay, alright, so what we do, from equation, okay, alright, so we have 2 moles of HCl, okay, 2 moles of HCl, okay, needs memerlukan 1 mole of sodium carbonate crystal lah. Okay, yang beza sebab kristal tu dia dengan air sekali, tu je. Okay, the rest all it's the same lah. Okay, so berapa mol sebenarnya HCl yang kita ada? 4.752 times 10 to the power of minus 3. Okay, okay, so berapa mol sodium carbonate crystal yang kita perlukan, kelas? 2.376 times 10 power negative 3. Okay, correct, Henry. The ratio is 2 to 1, correct or not? 2 kepada 1 kan? Yes, sir. So senang, kita just terus bahagi yang mole HCl ni dengan 2 lah. We just divide it by 2. Okay, we should get again, what's the answer, Henry? 2.376 Okay, can 2.376 times 10 power negative 3. okay, alright, mole of sodium carbonate crystal. Okay, okay, sekarang kita dah ada mole of sodium carbonate lah. Okay, kita dah ada mole of sodium carbonate. Okay, kita boleh cari dia punya mass lah. Okay, kita boleh cari dia punya mass. Okay, so can I clear this slide? Semua dah take note tak? Okay, make sure bagi exactly yang saya buat. Okay, I don't want anything else. Okay, alright. So semua dah take note dah Dah. Okay, alright. Okay, so kita sambung yang B tadi tu okay, so mass of sodium carbonate
crystal. Okay. Alright, macam saya bagi tahu, mass yang kita cari daripada equation adalah untuk 25 cm cubic, because memang kita prepare 250, tetapi lepas kita dah prepare 250 tu kita only take 25. Okay, so daripada equation tu we can only find for 25 cm cubic first. Okay, kita buat satu-satu dulu. Okay. Alright, so mass of sodium carbonate crystal in 25 cm cubic. Okay. Alright. So dia punya bilangan mol tadi tu kita dah dapat, iaitu 2.376 times 10 to the power of minus 3 lah mol. Okay, we times by the molar mass. Okay, so molar mass ni yang a bit tricky, yang kadang-kadang boleh silap lah. Okay, but we do one by one. Okay, kita tengok Na2CO3 dulu. Okay, Na2CO3. So berat Na adalah berapa kelas? What is the molar mass of sodium? 23. Very good. Okay, and then you have carbon 12. Okay, oxygen adalah 16, betul? Okay, alright. Yang dot 10 water tu masih sama je, masih sama. We just continue as usual. Okay, nak memudahkan sikit, okay, kita tengok. Okay, hydrogen berapa berat dia kelas? Berapa berat hydrogen? 80. No, I ask for hydrogen first. 1, correct? 1. Okay, so kalau 2 hydrogen is 2 plus oxygen 16, 18 lah. So kita terus buat 10 times by 18 macam ni. So senang sikit lah. Okay. So ingat, kalau ada dot apa kat belakang pun, we just add dia punya molar mass macam biasa. Okay. Okay. Alright. So can someone tell me what's the value that you get? Okay, you dapat apa? 0.68, betul? Okay, you dapat 0.68 gram. Okay, so macam saya bagi tahu tadi itu, 0.68 gram adalah dalam untuk 25 lah. Soalan minta for 250, betul? Betul. Okay, so in 25 cm cubic, okay, our mass of sodium carbonate crystal ni is 0.68 gram lah. Okay, so kalau in 250 cm cubic, mass of sodium carbonate crystal will be, just multiply by 10 lah. Okay, sebab apa saya cakap multiply by 10? Kita tengok ratio 25 kepada 250. That means 10 times more, betul tak? Betul. Okay, so we just multiply by 10 sahaja. 6.8. Okay. So 6.8 ni, okay, 6.8 ni adalah, okay, kita punya mass sodium carbonate yang pure. Okay, yang pure dalam 250 cm cubic. Okay, sebab soalan bagi tahu, okay, berapa gram impure? 7 gram, betul tak? Okay, ni adalah impure lah. Okay, from calculation kita boleh cari yang pure. Okay, so actually we dah cari lah, which is 6.8 gram. So kita dah boleh find our next question punya answer lah. Okay, so semua dah dapat ni kelas? Dapat, sir. Okay. Okay.
So semua dah take note Alright. So dah can Okay, alright. So they ask next, what is the percentage of purity? Okay. So percentage of purity. Okay. Can someone tell me what's the formula tak? Mass of Pure. Okay, formula tu masukkan je sebab sometimes skema tu depends ada sometimes skema dia akan bagi markah untuk formula, sometimes dia akan bagi untuk jawab formula dengan jawapan akhir, sometimes dia akan bagi untuk jalan kerja dengan jawapan akhir. Okay, so yang macam yang melibatkan macam percentage purity, percentage by mass, molality apa tu semua pun, okay, yang mana formula you ada belajar, you masukkan formula tu. Faham tak kelas? Before you substitute the value tu. Faham. Okay, good. Okay, times by 100%. Okay, so macam saya bagi tahu tadi tu, yang mass pure sample tadi kita dah cari lah 6.8 gram Okay, yang 250 cm cubic tu Okay, mass impure ni adalah 7 gram. Okay, so times by 100%. So what's the answer class? 7.14. Okay, 90 berapa? 97.14. 27? 90. Yes, correct. Okay, 97 lah, 97.1 Okay, alright. Can class boleh? So soalan ni yang a bit tricky lah, but like I said, fahamkan betul-betul the question tu. Okay, always kalau soalan macam if you find the question is long, so what we do, we macam boleh break the question lah. Okay, break the question. Kita pecahkan. Okay, we break so that we can see better. And then we can do something like this pun, tak salah pun. Okay, so that you tahu berapa banyak berat, berapa banyak solution yang kita prepare. Okay, and from the solution yang kita prepare tu, berapa yang sebenarnya kita ambil dan pakai untuk reaction. Okay, another energy level lah. Okay, bila dia stationary tu, okay, the energy of an electron tu will be minus RH. Okay, Saya tengah screen. Oh, nampak tak screen? Tak nampak Tak nampak. Oh, sorry. Tak nampak. Ada tak? Kena sekarang. Ada? Dia keluar S je. Oh, keluar S sahaja. Sekarang? Tak ada. Ada? Tak ada. Okay, wait. Okay, sorry. Sekejap, hold on Okay, now? Nampak ke? Apa dia? Nampak Okay, alright, okay. Okay, so just to recall okay, 1 over n square. Okay, ini kalau energy untuk satu elektron dekat level yang tertentu lah, which means it's at a fixed energy level Okay, and then next we can also calculate energy of electron when it undergoes a transition lah. Okay, perkataan transition, apa maksud transition tu? Kalau dia daripada lower energy level it goes to a higher energy level. Okay, so just bagi contoh kat sini lah. Okay, just bagi contoh very simple Okay, kalau dia daripada bawah pergi ke atas, okay, ataupun daripada higher energy level to lower energy level, okay, kita boleh calculate ni juga Okay, so always remember, bila dia pergi from lower energy level to higher energy level, dia akan absorb energy lah. Okay, energy tu kita panggil sebagai photon light energy photon. Okay,
bila daripada higher level energy to lower level energy, dia akan release energy yang kita panggil sebagai photon. Okay, kalau change in electron during a transition, okay, the energy during a transition pun kita boleh calculate, iaitu delta E, okay, RH, okay, 1 over Ni square minus 1 over Nf square. Okay, Ni itu adalah dia punya initial, NF tu adalah final. So kena betul-betul tengok, okay, dia dekat daripada mana pergi ke mana, from down to up or up to down lah. Okay, alright. And then RH tu adalah Rydberg constant, and the value is, siapa ingat tak nilai dia? Dari 10 bahasa dengan 18. Very good. Okay, 2.18 times 10 to the power of 18 joule. Okay, alright. Okay, macam saya bagi tahu nilai Rydberg constant ni, okay, it will be given in your exams lah. Okay, but saya nak you biasakan lah, because kita akan pakai banyak calculation yang melibatkan Rydberg constant ni. Okay, alright. Okay, any questions so far? No, sir. Okay, alright. Okay, so next saya nak cover sikit berkenaan electromagnetic radiation. Okay, so okay, electromagnetic radiation ni, apa yang you kena tahu, dia ada different wavelength lah. Okay, different wavelength. Okay, macam mana boleh dapat different wavelength tu? Okay, sebab dia punya perbezaan in frequency lah. Okay, alright. Okay, just don't worry much about this. Just know that, okay, electromagnetic radiation ni kita akan tengok wavelength yang ada different frequency lah. Okay, alright. Okay, ni maksud saya lah. Okay, so yang saya rasa saya ada tunjuk ni hari tu. Okay, you tak payah memorize apa-apa value pun lah, you tak payah memorize. Okay, apa yang you kena tahu, okay, apa yang you kena tahu, the relationship between wavelength and frequency lah. Okay, the relationship between wavelength and frequency. Okay, so kalau kita tengok formula hari tu, okay, alright, kalau kita rearrange balik ni, alright, frekuensi dengan wavelength ni, they are inversely proportional lah. Kalau dalam bahasa Melayu, berkadar songsang. Maksudnya kalau nilai wavelength bertambah, okay, kalau you tengok ni, your wavelength, kalau nilai dia makin bertambah, okay, your frequency akan berkurang. Okay, your frequency akan berkurang. Okay, so it applies the same lah daripada mula sampai habis electromagnetic spectrum tu, Okay, alright. But you, macam saya bagi tahu, you tak perlu memorize apa-apa, just tahu dia punya hubungan, the relationship tu. Okay, so different wavelength, different frequency akan bagi different radiation lah. Okay, so these are some of the radiation yang kita ada lah, macam gamma ray, okay, X-ray. Okay, macam biasa X-ray, yang nak X-ray tulang apa tu semua kan, dia punya region adalah ni wavelength dia 10 to the power of -1 nanometer, frequency dia 10 to the power of 18 Hz lah. Okay, next we have UV. Okay, and then we have visible light lah. Okay, visible light. Okay, so visible light dia punya region adalah dekat sini, dia dah keluarkan kat bawah sini, daripada 400 nanometer to 700 nanometer. Okay, ini adalah region untuk visible light, Okay, and then you have lah infrared, microwave, radio wave and so on lah. Okay, so like I said, tak payah memorize apa-apa value. Okay, just tahu the relationship between wavelength and frequency. Okay, alright. Okay, okay, next kita tengok ada dua jenis spektrum yang you kena tahu lah. Okay, alright, iaitu continuous spectrum dengan line spectrum. Okay,